ఇది ఈ ప్రాజెక్టుకు వర్తిస్తుంది నేను చెప్పట్ల, కానీ చెప్తున్నాను ట్యాక్స్ పేయర్ ఒక్కొక్క పైసాని సరిగా ఉపయోగం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఏమేమి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం దాంట్లో ఒక్కటి మీ ముందు పెడతారు. దానివల్ల డిజిటైజ్ చేసేసాం పూర్తిగా. ఇప్పుడు సెంట్రల్ స్కీమ్ ఒకటి ఉందనుకోండి, దాంట్లో సెంట్రల్ వాటా 60 రూపాయలు పెట్టి స్టేట్ వాటా 40 రూపాయలు పెట్టినాక అది 100 రూపాయలు అయి ఆ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సిస్టమ్ వచ్చే ముందు 60 రూపాయలు సెంటర్ పెట్టేస్తుంది, స్టేట్ వాటా ఉండదు. నేను తెలంగాణ గురించి చెప్పట్ల, సిస్టమ్ని వ్యాఖ్య చెప్తున్నా. తెలంగాణ గురించి ప్రత్యేకం ఆన్సర్ ఇద్దాం. సో ఈ 60 రూపీస్ పెట్టేస్తాం, తర్వాత 40 రూపీస్ స్టేట్ పెడుతుంది. అది ఎప్పుడు పెడుతుందో మనకు తెలియదు. ఈ 60నే ముందు వాడుకుంటారు, లాంచ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత ఈ 40 వస్తుందో లేదో మనకు తెలియదు, ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్, ఇన్కంప్లీట్. ఇంకా ఇవన్నీ వస్తాయి. దాని తర్వాత ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఈ 40 తిరిగి వస్తుందో మనకు తెలియదు. ఇవన్నిటి వల్ల ప్రాజెక్ట్స్ చాలా పెండెన్సీలు ఉండిపోతాయి. ఎవరు వాటి వల్ల పెండింగ్ తెలియదు. ప్రజలేమో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాల్సిన ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఇంత డిలే అవుతుంది ఏంటి అని అడుగుతారు. ఇవన్నిటికీ ఇవాళ సిస్టమ్ ద్వారా మీరు పెట్టిన వెంటనే ఆ డబ్బు పెట్టేస్తాం, జస్ట్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ మినిట్స్. ఇది డిజిటైజ్ అయిన తర్వాత దానివల్ల ఎక్కడ కూడా స్టేట్ హిస్సా వచ్చిందా, సెంట్రల్ వాటా రాలేదా, ఇవన్నీ గొడవ ఉండదు. ఇద్దరిది ఒకే టైంలో పడుతుంది ఆ అకౌంట్. ఈ రిఫార్మ్ తీసుకొచ్చింది మోదీ సర్కార్, కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఎందుకు? ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక్కొక్క పైసా ప్రజలది. ఎక్కడో ఒక చోట్ల ఆగిపోయి ఉంది, పార్క్ అయిపోయింది, ప్రాజెక్ట్ నడవల. ప్రజలేమో అడుగుతున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని. ఇంకా గోళ ఉండకూడదని ఈ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చాం. అది ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్టు నేను అప్పు తీసుకొచ్చి నడుపుతున్నా, దీంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం లేదు అని అంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టే కాదు కదండి. నువ్వు అప్పు తీసుకొచ్చుకో, ఒక ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేసుకో, నీ పేరు పెట్టుకో, ఏదైనా చేసుకో, నో ప్రాబ్లం. బట్ కేంద్ర వాటా కూడా తీసేసుకుని దాని మీద నేను అప్పు తీసుకొచ్చి ఇంకా దాన్ని మ్యాన్షన్ లాగా కట్టేశాను, ప్రజలకి నీవు 1 బెడ్రూమే ఇస్తున్నావు, నేను 40 బెడ్రూమ్ ఇస్తున్నాను, కానీ నా ఉసిరికాయ ఎంత డబ్బు నీకు దాంట్లో ఉందా లేదా? అది ఉసిరికాయో ఇంకొకటో ఉందా లేదా? ఉన్నప్పుడు మా పేరు కూడా పెట్టు. సో నేను అప్పు తీసుకొచ్చి నడుపుతున్నానంటే దట్స్ యువర్ విష్, ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు కామెంట్ ఆన్ ఇట్. బట్ ఏదైతే మా ప్రోగ్రామ్ అని మేము డబ్బుతోటి ఇస్తున్నామో దాంట్లో మా పేరు ఉండాలి. ఇది ప్రత్యేకంగా ఆ పేరు మార్చడం జనతాకి, ప్రజలకి ఇది మా ప్రోగ్రామ్, అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోగ్రామ్ కాదు అని చెప్పడం ఇవన్నీ అనవసరం. ప్రజలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, మీరు ఇస్తారు, ప్రజలకు మంచి కొరకు అందరూ చేస్తున్నాం. అందరం చేస్తున్నప్పటికీ అందరూ చేస్తున్నాం ఒప్పుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటే లేదు, మేము మా పేరు పెట్టుకుని కప్పు తీసుకుని నడుపుతున్నాం అంటే అది మీ ప్రోగ్రామ్ అయ్యా. దాంట్లో నాది ఉంటే నాది ఉందని చెప్పడానికి నీకేం అభ్యంతరం అని అడుగుతున్నాం. తెలంగాణ కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలు అమలవుతున్నాయి కదా, కేసీఆర్ ఫోటోలు పెట్టడానికి రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి అడుగుతున్నారు. నాకు అర్థం లేదండి. దేశాన్ని సాధే రాష్ట్రాల్లో 5 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఒకటి ఉంది. కాంట్రిబ్యూషన్ దేశాన్ని మొత్తం నడవడానికి కాంట్రిబ్యూషన్ 5 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ కూడా ఇంకోటి ఉంది. తెలంగాణ ఇచ్చే డబ్బుల ద్వారా వేరే రాష్ట్రాలకు కూడా పోతున్నాయి. కేంద్రంలో కూడా కేసీఆర్ ఫోటో పెడతారని ఇక్కడ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆర్థిక మంత్రి ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇది నేను కొంచెం క్లుప్తంగా ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా కొంచెం పెద్దగా ఆన్సర్ ఇస్తాను. వ్యంగ్యంగా సినికల్ గా నువ్వెంతైనా తిప్పు బాబు, నువ్వెంత కావాలో దాన్ని ట్విస్ట్ చెయ్యి. హిందీలో చెప్తారు తోడ్ మరోడ్ చెయ్యి. విషయం ఏంటి? నేను అదే ప్రశ్నకి నేను ఇంకో రకంగా అడుగుతున్నా. తెలంగాణలో హైదరాబాదు 55% తెలంగాణ ఇన్కమ్ కు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. 55%. నేను ఉదాహరణకి జిఎస్టీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నా, అప్ టు 50 to 55%.
ఆదిలాబాద్ లో ఒక ప్రాజెక్టుకి హైదరాబాద్ ట్యాక్స్ పేర్ ఇచ్చిన డబ్బుతోటి ఇక్కడ నేను చేస్తున్నానని హైదరాబాద్ ఓటర్లు అందరి పేరు మీద నడుపుతారా? హైదరాబాద్ లో ఉన్నట్టు ఎంపీ వారు ఫోటో పెట్టి నడుపుతారా? అక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్ మీద నీ అది చెప్తావా? హైదరాబాద్ ఇచ్చిన రెవెన్యూ వల్ల ఈ బిల్డింగ్ కడుతున్నాం అని పెడతారా? అట్లా ఉంది. అంటే వ్యంగ్యంగా నేను ఎంతైనా అడుగుతా, వెటకారంగా మాట్లాడతా, అవన్నిటికి సరి సాటి జవాబు ఇవ్వు అని అంటే ఇది జవాబు. హైదరాబాద్ 55% మీకు ఇన్కమ్ ఇస్తుందంటే అన్ని జిల్లాల్లో నడిపే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా హైదరాబాద్ ఎంపీ మీరు కాదు కదా, మరి ఎంపీది పెట్టుకోండి. ఇట్లా జవాబు ప్రజల కోసం ఇస్తున్నావు, ఎదురు ఆపోజిట్ పార్టీ కోసం ఇవ్వట్లా. బీజేపీ ఒక ప్రశ్న అడుగుతుంది, బీజేపీకి నేనెవరు ఇవ్వడానికి, హూజ్ బీజేపీ అనొచ్చండి. కానీ బీజేపీ అడిగే ప్రశ్న, అలాగా టిఆర్ఎస్ అడిగే ప్రశ్న, ప్రజలకి దానికి జవాబు కావాలనే దాని కోసం అడుగుతున్నాం. మీరు ఎవరు అడిగినా, మీడియా ఎవరు అడిగినా కూడా ప్రజలకి దాంట్లో ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి. అది ఇవ్వడం ఇవ్వకుండా పోవడం అది మీ ఇష్టం. కానీ వ్యంగ్యంగా ఇలా తిప్పితే వ్యంగ్యంగా ఎవరైనా తిప్పగలుగుతారు. तेलंगाना शामिल नहीं हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि हम 2022 में आयुष्मान भारत में शामिल हो गए हैं, केंद्र सरकार ने कुछ पैसा भी दिया है। अगर आप साबित कर सकते हैं कि हम आयुष्मान में शामिल नहीं हुए हैं तो आप रिजाइन कीजिए, गलत हो गए या तो मैं रिजाइन करूँ। यही भाषा बड़ी ऐसे ही होता है, मगर मेरा उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्डिंग देख लीजिए। मेरा रिकॉर्डिंग नहीं है, आपका रिकॉर्डिंग ही देख लीजिए। उसमें मैंने क्लियरली बोले 2021 तक, शायद जुलाई 2021 इफ आई रिमेंबर करेक्ट, आई सेड इट మే 2021. లేదు వారు హిందీ ప్రశ్న అడిగారండి, నేను మళ్ళీ తెలుగులో మీకు కూడా అదే విషయం చెప్తాను. తెలుగులో చెప్పనా? నా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో నేను ఏం చెప్పాను ఈ విషయం మీద అనేది ఒకసారి శుభ్రంగా చూసుకొని మాట్లాడమనండి. దాని తర్వాత ఇంతో అవ్వలు అంత టెన్షన్ పెట్టుకుని నేను రెసిగ్నేషన్ చూసుకుందామండి. ప్రజలు ఎవరిని తీయాలి, ఎవరిని పెట్టాలనేది ప్రజలు చూసుకుంటున్నారు. ప్రతి మాటకి రోజు పొద్దుటే లేచి రోజు సాయంకాలం ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకుని పల్నా నువ్వు రిసైన్ చెయ్యి, నీ అన్ని ఏకవచనం. రిసిగ్నేషన్ తర్వాత ముందు నేను ఇచ్చినదని చూడమనండి. నేను దాంట్లో చెప్పింది కూడా ఇదే. 2021 వరకు చాలా వరకు ప్రోగ్రామ్స్ లో పార్టిసిపేటే చెయ్యం, నో వే అన్న వాళ్ళు అప్పుడు ఎందుకో మనసు మార్చుకొని వచ్చి చేరారు అనే లైన్ కూడా నేను చెప్పాను అక్కడ. కానీ 2021 జ్ఞానం ఎందుకంటే వచ్చింది? అప్పటి వరకు ఏం చేశారు? ప్రజల్ని మబ్బు పెట్టడానిక? సో పూర్తిగా విని మాట్లాడితే అందంగా ఉంటుంది. పర్టికులర్లీ మినిస్టర్స్ ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఊరికి ఏదో విన్నాను దాన్ని పెట్టుకుని రెస్పాండ్ చేశాను, ఆ పద్ధతి వద్దండి. ప్రజల కోసం మనం కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ గా చెప్పడం అవసరం. He said that after government of India has officially announced that they will be celebrating Hyderabad Liberation Day on September 17th, and big places to also participate in that celebration. So he has stated that we will also be part of that celebration. So only if the government of India celebrates it as a national integration day rather than Telangana Liberation Day. So what would you like to say on that? I won't comment on it because the state party has spoken extensively on it. They have said what they wanted to say. I also know of the hesitation of the Telangana government, TRS government, to celebrate that day, whatever be the name. They didn't want to celebrate it in the first place. It was BJP, the state unit of BJP, which kept reminding, "Enduku nu cheyavu? Why won't you celebrate it? Why won't you remember the martyrs of that day?" Adi adugutu unnaru. That's what they've been asking. So they have spoken enough on it. I don't need to add to it. One minute. There is a lady who's been screaming for the last 3-4 rounds.
Madam, Please. Maneri from Republic TV. There was a video of yours which went viral yesterday of you pulling up the collector in Kamareddy district. But responding to your video, the Telangana Minister KTR has applauded and he has said that very good job done by the collector has got KTR said. What do you have to say? I am not here to judge whether the collector has done a good job or a bad job. But And he is unpleasant with your way of talking to the collector. can I answer now? I am not here to judge about the conduct of the collector. But as a people's representative, I have every business to ask a question. And when I ask a question, please point out to me through that entire conversation before that PDS ration shop, if there was anything objectionable, unparliamentary, discourteous language that I've used. So as a people's representative, if I ask a question to an administrator, and if he is unable to give me an answer, I even went to the extent of saying, oh, you don't have an answer now? Maybe after half an hour you can give me. I said that also. Now, if after that, somebody, whoever be it, minister, MP, MLA, whoever be it, media, if you think that wasn't right, you have every right to your opinion. But I think, as a people's representative, I have every business to ask and seek an answer. If my language was objectionable, you have every business to comment. But I think I have not crossed any limits of parliamentary language, discourteous language, none of that. So where is the objection? Madam, the 15th Finance Commission has, I'm Rahul from the Hindu. The 15th Finance Commission has clearly recommended to the Government of India to revisit the FRGM Act. After all, the Act is 20 years old. The 15th Finance Commission Has recommended to Government of India to revisit the FRGM Act. It's almost 20 years old now. I'm asking this question in the background of the frequent posers of our Chief Minister that the limit of FRGM has not been raised for the government, state government to raise additional loans. What is your stand on that? 15th Finance Commission recommends. During COVID, because of the contingency, which was the arisen out of the pandemic and the lockdown, the borrowing limits of the states were increased from 3% to almost up to 5%. Some with, a few of them with some conditions which were with an objective of getting reforms through. So the conditions were not indiscreet, they were very clearly aimed at achieving some of the objectives of reform. So the central government, at the time of the lockdown, post the lockdown, because of COVID, understood and in consultation with the states, increased the borrowing limit. So we have responded where there is a need for increasing the borrowing limits. Ma'am, one question. I have two questions. First one is for the purpose of tax. Very important. Very important. Yeah, this is funded from Bandi Sanjay. For the purpose of taxation, it may be central, state, or local. Isn't that the taxes are paid by Karnataka, Telangana, Andhra, or India? That's number one. Number two. Or? What did you say? Karnataka, Andhra, or Indians? What is the rule for this? Second one, there are lots of illegalities taking place in the case of fintech companies. They are violating IRDA rules, they are circumventing RBI rules and holding deposits. And why is that illegal? What companies did you put as a word adjective? Fintech companies, Fintech companies. aggregators, apps, whatever. Why is that no one is taking? That they are collecting deposits. Yeah. You're done? Yeah. I think you've answered your question yourself by saying
Is it paid by Andhrites? Is it paid by Kannadigas? Is it paid by Indians? You have the answer embedded in your question itself. So it's worrying that sometimes when people want to rake up regionalism and question as though the center is an alien and the states are the ones which are going to have to ask such questions. You've answered your question, but I've just elaborated on the fintech companies collecting deposits, which probably go against the law. There should be somebody flagging it. And if it's flagged, I can work with the Reserve Bank and ensure that it doesn't happen. Wrongdoings can be contained. I think I've answered that several times and I repeat it. If every individual or state starts saying, I paid so much, so give me that much back, taxation principle doesn't work on that ground. That is why I quoted the example of Hyderabad and Hyderabad district. Will you then say everything that comes from Hyderabad district will have to be spent only in Hyderabad? Will you not use it to other parts of the state? This is a very regressive way of handling issues between center and state. This is a very regressive way. Then many other states equally, which are better probably in terms of the quantum of revenue that they contribute to the central kitty, you can ask no. It doesn't work that way. And he knows it, I'm sure everybody knows it. It's good for rhetoric, it's good for media, it's good because it keeps the temperature hot and higher, but it is not, I think it's disingenuous, if anything. They were suggesting that there should be some body which will have the power to control the expenditure of the state, and it should be independent of so they are suggesting that some body should be there. So the Planning Commission earlier, according to them, therefore, was controlling their expenditure, and that was okay for them. But whereas under the Constitution, there is an act which tells the Government of India Expenditure Department should have an oversight over the state's expenditure, that's objectionable. So what is provided by Constitution is objectionable, whereas what the Planning Commission, which at that time was not even constitutionally provided, it wasn't even statutorily provided, that is acceptable. So please, let's do some homework on it. I want to learn more on this. A constitutional provision for the central government expenditure department to make sure that the borrowings of the states are also taken into consideration to understand where the debt to GDP ratio will be is objectionable, whereas you want a body which was not even a constitutionally provided body to govern and say that is acceptable. So I'm surprised at this. No arguments here. If you're voicing your view, I'll take it. Then. Yes. Yes. Right. Absolutely. I should have come out long back. 40,000 becoming 1,40,000. I'm sure it should have come out long time back. I agree. Yeah, ma'am, one question. Ma'am, the GDP growth in the first quarter was 13.5%. Could you see similar double-digit growth for that time? Well, I'll hope for. We'll work for it. And I'm also taking into consideration the facts that economies which were far developed than India, economies which are comparable with India like the other emerging markets, and I'm not deriding anybody, but the reality is, at a time when multilateral institutions, whether they are World Bank, IMF, or any others, who are looking at global economy, are clearly saying that many of these countries are on the verge of recession if they are already not in it.
And sorry, and there are economies which are at a high risk of recession. Some of them 85%, some of them 15, 16%. And the report also very clearly says that India is not on the verge of a recession at all. So if we are not on the verge of recession, I'll just read out the numbers so that you'll know what I'm talking about. This is a Bloomberg report. It says, I'm starting from the highest, not by the size of the economy. Sri Lanka has 85% probability for getting into recession. New Zealand 33%, South Korea 25%, Japan 25%, China 20%, Hong Kong 20%, Australia 20%, Taiwan 20%, Pakistan 20%, Malaysia 13%, Vietnam 10%, Thailand 10%, Philippines 8%, Indonesia 3%, India 0%. Bloomberg report. So if we are not on the verge of recession, it also gives me the confidence that if we are constantly responsive in terms of the sections which need hand-holding, in terms of the boosts that we have to give the economy, we will keep going on that route. And therefore, the Q1 growth, which some argue saying it's on the base, on a low base, but low base of last year, Q1 over 2020, when there was a lockdown, also was low base. So it's all right, whatever be it. Compared to the economies that we are talking about, we are still on a very sound wicket. We are literally the fastest growing economy. The number, whether it is 7.8, 7.5, 7.4, all that is later when it comes. But we will be continuing to go in that strength. I think the people of India have really understood that they are coming out and spurring the economy, and I'm really grateful that they're coming out of the COVID distress. Just let add a question on No, this. one second, మీరు అయిపోయింది. తెలంగాణ మీద నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంది బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని భారతదేశం విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన హామీలను అమలు చేయడం దగ్గర నుండి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ట్యాక్సుల వరకు విషయాల్లో కూడా ఒక రకమైన నిర్లక్ష్యంగా ఉంటుంది వీళ్ళ దీంట్లో వాస్తవం ఉందంటారు. 1% కూడా వాస్తవం లేదు. నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ గా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు, మాకు ఏం చేయట్లేదు, మాకు ట్యాక్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ గురించి వారు అడిగిన దానికి నేను చెప్పాను. ఫార్ములా ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇస్తుంది. ఎవ్రీ మంత్ ట్యాక్స్ డెవల్యూషన్ ఆ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చిన అదే ఫార్ములా మేరకి మేము ఇస్తూ పోవాలి. అది ఇవాళ వరకు అప్ టు డేట్ గా ఉన్నాం. అది మాత్రం కాదు, కొన్ని నెల నేను అడ్వాన్స్ గా రాబోయిన మంత్ లో ఇవ్వాల్సినది కూడా ముందే ఇచ్చేసి, సో దట్ వాళ్ళకి చేతులు ఉండాలి, ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళు స్టేట్స్ అని చెప్పుకొని టైంకి ఇవ్వడం మాత్రం కాదు, ముందే ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. నాలుగు సారి మొత్తం అట్లా చేసాం బిట్వీన్ 2021 అండ్ ఇప్పుడు. సో ట్యాక్స్ ఏ రేట్లు ఇస్తున్నాం అనేది ఫిక్స్ చేసేది మేము కాదండి, ఇట్ ఇస్ సెంట్రల్ ఫినాన్స్ కమిషన్. ఒకటి. రెండు, ఈ స్టేట్కి నాకు ఇష్టంగా ఉంది, వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇవ్వాలి, వీడికి తక్కువ ఇవ్వాలి అని చేయడానికి నాకు అక్కడ ఏ మాత్రం స్పేస్ లేదు, చెయ్యలేను. సిస్టంలో బిల్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది, అందువల్ల అది కుదరదు. రెండోది. మూడవదండి, ట్యాక్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసి, ఇది పార్లమెంట్ లో కూడా మాటమాటకి వస్తుంది. మీరు ట్యాక్స్ డివాల్వ్ చేసేది ఒకటి, అది కాకుండా నాన్ డివాల్వ్డ్ అదే సెస్ ని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, అది డివల్యూషన్ లో రాదు, అవన్నీ మీరే తీసుకుంటున్నారు కదా అని మళ్ళీ తెలంగాణ నుంచి కూడా ఆ మాట వస్తుంది. నేను పార్లమెంట్ లో కూడా దీనికి జవాబు చెప్పాను. ఆ కలెక్ట్ చేసే సెస్, ఊరికే చెప్తున్న ఉదాహరణకి ఎడ్యుకేషన్ సెస్, హెల్త్ సెస్, ఇలా బిల్డింగ్ రోడ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ కలెక్ట్ చేసేది అన్ని కూడా స్టేట్స్కే పోతాయి. కలెక్ట్ చేసే అమౌంట్ అన్ని కూడా మీ రోడ్ ప్రాజెక్ట్కి, మీ స్కూల్స్కి, మీ హాస్పిటల్స్కి, మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఒక్క క్షేత్రం అని ఏం లేదండి. కలెక్ట్ చేసే డబ్బు అంతా కూడా
ఏ ఏ కారణానికి కలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ కారణానికి ఖర్చు పెట్టాల్సిందే. నేను పార్లమెంట్లో డేటా ఇచ్చాను. ప్రతి సెస్కి కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ఎంత, ఇప్పుడు వరకు ఎంత ఖర్చు పెట్టామని. 2/3 సెస్లో కలెక్టెడ్ అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాం. అందువల్ల ఏ రకంగా కూడా ఈ ఆరోపణలో ఒక్క మాట కూడా నిజం లేదు. Last time please. Last question. The finance Last minister question. says the per Program. capita debt is 89,000 for Telangana and that for the country is 1.25 lakh. Based on what you said the other day. So would you like to clarify on that? And to that, they say the debts are in the FRBM limits and there are not many loans. Oh, I'm very glad you asked this question. I'm actually very glad that you asked me this question. It's one thing to have your debt very much under the FRBM limits. Good, and that's how it should be. There are out of the budget borrowings, which you also do, and these are when your private sector, public sector undertakings under the state government or any other such, who have revenue source of their own and whose board takes a call and then you go and borrow. And then that board, that company can repay it. But what is shown in the budget, which the central government also under the FRBM asks, saying how much is it? Is it 4%? Is it beyond 4? Is it 5? And during COVID period, it didn't have to go beyond 5 and so on. If you borrow under this, under the FRBM, but probably borrow as much or more outside of that, which doesn't come into the budget. It's outside of the budget. Now, both put together, you may say, why should you put together? They have taken care of by borrowing because they have a provision to borrow. They also are seeking permission and then borrowing. But many of that is beyond their capacity and it doesn't even come into your budget. You're not telling the people of Telangana or the elected representatives about that burden also getting added on here. So, in a way, we are all spending time talking about things, saying, no, it is blue, dark blue, but not light blue, but that it is blue is the discussion. And that, in a way, by getting further, deeper in this conversation, Telangana is probably accepting that they are actually beyond the limit. So it is this, but it is not that. Arey Baba, both put together, it is that. Na? Will you put together? You shouldn't put together will be the next answer. I can tell you by before the time I leave from the city, there will be one more response. There will be one more response to say, no, what is she saying? You can't add these two. I'm not saying add these two, but eventually the state is getting burdened by out of the state budget borrowing as much as this. This at least is in the knowledge of the assembly, that is not. చెప్తా